Kristových nohou a to je skutečné štěstí. Lidi Pána žádají o všechno možné, o krásný dům, manželku, okolo materiálních věcí, ale nikoho nenapadne, že tady. Why we want happiness? Why we want happiness? What is necessary for us? Why we does not want distress? So distress, from there only the distress starts. If we will be in the mode of ignorance, then we can feel distress. If we will be in the mode of passion, then only we can feel distress. But when they full of bliss, Ananda Swarupam, there is no mode of ignorance, there is no mode of passion, even though there is no mode of goodness. Even though, because Krishna himself is Shuddha Sattvam, not Sattvam. So now, when we forget Krishna and very far from the Krishna, and we came very close to the Maya, illusion, then illusion have only three things. Who have what? He can give that only. Suppose I have 1 lakh rupees. Can I give you 2 lakh rupees? If you want from me, is it possible? No. If I am always depressing condition, somebody will be asking me how I can get happiness. Can I give happiness to him or her? Is it possible? Yes or no? No. No. So we are very far from the Krishna, and we very close to Maya. Maya has only three things: mode of passion, mode of ignorance, mode of goodness. So we are asking to Maya, please give me some happiness. Can she give us? Give me? Is it possible? No. Not possible. That's why. Can I translate? Can I try to translate? Okay, translate. Takže vlastně náš problém je, že jsme zapomněli na Krišnu, a proto nemůžeme mít štěstí. Mája má, my jsme se tím, že jsme zapomněli na Krišnu, tak jsme se dostali do sevření máji. Mája má pro nás tři věci, a to je kvalita, dobrá vášně a nevědomosti. Jo, a tady ty nám je schopná nabídnout, ale není nám schopná nabídnout štěstí. Takže pokud my jsme tady ve světě máje, obracíme se na máju, abychom byli šťastní, ona nám to nemůže dát. To je stejně, jako kdybychom se obraceli na někoho, kdo má 1 rupii, aby nám dal 2 rupie. On nám to nemůže dát, protože to nemá. Nebo když se budeme obracet někoho, kdo trpí, aby nám dal štěstí, nám nemůže dát štěstí, když sám trpí. Tak to je stejné, když se obracíme na máju, aby nám dala štěstí, ale ona pro nás má jenom ty kvality, dobrovášně a nevědomosti. Ona nám není schopná dát štěstí. What is your name? He replied very nicely. We are looking happiness from outside. But here is one question. How we can look that happiness from inside? It is told in Srimad Bhagavatam. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yogah Prayojitah. Though there are so many processes mentioned in the different scriptures to get the real happiness from inside, but it is very clearly mentioned, and it is superior and easiest process to be very close to God is only Bhakti Yoga. Vasudha Bhakti Yoga. What is Bhakti Yoga? You cannot apply that word Bhakti instead of Lord Krishna Vasudeva. Only this word is only applicable for the Krishna or Vasudeva or Vishnu. Takže
vlastně proč my, no to jak už Dominik řekl, jo, my hledáme štěstí v vnějšku, ale tam to štěstí není. Takže jedině, kde můžeme hledat štěstí, je vevnitř. A tady tohle je popsáno v písmech ve Šrímad Bhagavatámu, že jedině vlastně, když se budeme snažit dostat do blízkosti nejvyššího pána, tak potom můžeme opravdu získat štěstí, po kterém toužíme. It is very difficult, but it is very easiest also. Through the bhakti yoga, internally we can look out or look after to take care of bhakti. But now what is bhakti? Bhakti has two symptoms. One is ahituki apratihata. Ahituki, another is apratihata. Ahituki means what? Hetu rahitam. Ahituki. Hetu means desires. Without desire, we must have to serve Krishna. What is meaning of bhakti? Bhakti means service. Bhakti means service. Bhakti iti esam vai sevayam prakirtitaha. What is the meaning of bhakti? Sevayam prakirtitaha means service. The Supreme Personality of Godhead. So that service should be without any desire. First one. Ahituki. Hetu rahitam. Without desire. And second one is apratihata. Pratihata means disturbed. Without any disturbance. It is apratihata. But it is very difficult for us. Without desire, how we can serve to Krishna? We have full of desires. Takže vlastně bhakti jsou dvě věci, které bychom měli dělat. Jedna je, že bychom měli sloužit Pánu bez nějakých tužeb, nebo bez tužeb. A druhá věc byla, pomůžete mi? No, já jsem zapomněla bez těch tužeb. And the second thing was without Apratihata. Without any disturbance. Bez nějakého Not broken. In broken word. Unbroken. See now. Now, without desire, nobody can serve to Krishna. We have so many desires. But question is, why we will be desire? Why? You won't be happy. Huh? You won't be happy. Now, why we will desire? Because I am thinking, if I will be not desire, then I cannot get these things, what I have, ambitions, aims. That's why I am asking, please father, please mother, give me 10 rupees today for my... We are asking, no? Desire, we are desiring. We are asking to parents. If I will not ask, then he can give or he cannot give. But if my parent or my father is a rich man, very big rich man, for him no problem to give more and more money. It is necessary for me to ask, please father give me 10 rupees, 100 rupees or 1000 rupees. No, because my father is full of rich. There is not necessary to ask. He knows very well what is necessary for me. If I will not desire also, my father first will be giving me. Because always I am engaging in the service of my father. What my father tells, very seriously I am following and doing these works. Means my father is very happy to me.
So if I will ask 10 rupees, he can give 1000 rupees also. But it is not necessary to me ask. Yes or no? No, not necessary. Explain. Takže vlastně my jsme neustále plní tužeb, tak my vlastně nevíme, jakým způsobem to udělat, abychom sloužili Pánu bez nějakých tužeb. Je to vlastně stejně, jako kdybychom byli synem nějakého bohatého otce, tak můžeme ho poprosit, prosím, dej mi 10 rupí, on nám dá 10 rupí, můžeme požádat o 100 rupí, dá nám 100 rupí, dá nám 1000 rupí, protože pro něho to není problém. A dokonce, i když ho o to nebudeme žádat, nemusíme ho o to žádat, tak on nám to stejně dá, protože pokud mu velice pěkně sloužíme, tak on chce pečovat o naše potřeby, takže nám dá peníze. Takže vlastně, když mu hezky sloužíme, tak ani nemusíme žádat o ty peníze. Example. Now, prasad distributing. Some people distributing prasad. First one, second one, third one, fourth one, fifth one. I am is last here. If I will ask, oh Mataji, please give me dal, give me dal, give me dal. What is necessary to ask? Because serially he is distributing prasad, no? After 2 people or after 10 or 15, definitely she will come and she will give me. If just I will ask, then it is good for me. It is a good behavior. Is it good behavior? No. Same thing. If I am servicing to the God, God knows very well what is necessary for me. I should not open my mouth to ask him, please give me a good buildings or some wealth or what I want or what I have desired. It is not necessary. Then it is a real and good behavior. That's why bhakti has 2 symptoms. One is ahitiki and apratihata. Without any desire and unbrokenable service we have to do. Today I have served, tomorrow I will stop. This is not. This means pratihata, it disturbed. Without any disturbance, continuously, spontaneously we have to serve. Mentally, orally and bodily. Then only we can be called a devotee. Explain. Takže když třeba uváděl příklad Maharádži, když třeba bude několik oddaných a bude se dávat prasáda, tak to prasáda postupně se dá prvnímu, druhému, pátému, třetímu, čtvrtému, pátému oddanému. Takže ten, kdo je pátý, tak vlastně nemusí žádat o to, aby dostal prasáda, že dostane ho automaticky. A naopak, když bude zvolat prostě chci taky dál, tak je to vlastně, není to dobré chování, dobrá etiketa. Takže vlastně my nemusíme v takové situaci žádat. A nejvyšší Pán se k nám vlastně chová stejně, že on ví, jaké jsou naše přání, že my nemusíme ty přání říkat a ty přání jsou automaticky plněna. Takže to je vlastně to, že nemáme žádná přání. My nemusíme mít žádná přání, protože nejvyšší Pán je automaticky ty naše přání plní. Takže to je, co se týče toho prvního, nemít žádné přání, a to druhé, dělat oddanou službu bez přerušení. Tak to je vlastně, že to není o tom, abychom tu oddanou službu dělali dneska a zítra si řekneme, ale už to nebudu dělat, už na to kašlu. Je potřeba tu oddanou službu dělat bez přerušení neustále. So to get the real happiness, we must have to take shelter on the lotus feet of Krishna, because on the Krishna's lotus feet there is only happiness. If we will take shelter of the lotus feet of Krishna, means definitely we have to do bhakti. If we will do bhakti, means we must have to do service without any desire and spontaneously service. But to maintain these 2 things without any desire, or to maintain the bhakti, because bhakti has so many folds, but in between these so many folds there is Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Savanam, so many folds bhakti has. But
listening Harikatha, Shravanam is the foremost. Because if perfectly and spontaneously if we will listen Harikatha, then only it is possible for us to do Kirtanam. There is one, it is mentioned in scriptures. Prathama bhagati kari santana sanga, ditya bhagati kari mama katha prasanga. But how we can listen Harikatha? If we will get the association of devotees, then only we are able to listen Harikatha. Explain. Tak já se pokusím zhrnout. Takže abychom vlastně plno forem nebo procesu dané služby, Šramanam, Kirtanam a tak dále. Ale abychom vlastně poslouchat Harikatha, to je základ. Když budeme naslouchat Harikatha, tak potom můžeme následovat dál, můžeme dělat kirtanam. Once upon a time, Lord Ram appeared because all are knows yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata adhutanam adhamasya, to destroy the adharma, to protect the dharma. Lord Krishna appears in this material world. So Lord Ram also appears in this material world to fulfill his desires. When he wanted to return back in his one dham, Saket, at that time, he asked to all the Ajodhya people, devotees, let us go with me. All people became ready to go with Lord Ram. And in meanwhile, Ram came to Hanuman. Oh my dear, let us go with me. Let's go with me. Hanuman asking, excuse me, my dear Lord, where you want to go now? Lord Ram told, I already finished my all activities in this material. Now I want to go my own abode, Saket. Now Hanuman telling, could you tell me, my dear Lord, can I get Harikatha there? You come here at front. Yeah, then it will be good for explain. I think it is good because they are here. Yes, so, takže teď začíná vyprávět příběh o panu Rámovi. Vlastně je řečeno v písmech, že pán přichází do tohoto hmotného světa, když nastává úpadek náboženství a rozmáhá se bezbožnost. Takže tady tohle byl taky jedním z důvodů příchodu pána Rámy. A ve chvíli, kdy vlastně tato jeho mise byla naplněna a kdy se chtěl vrátit, tak se chtěl vrátit se svým oddanými. Takže požádal Hanumána, další oddané, aby se s ním vrátil, a když žádal vlastně Hanumána, aby šel s ním, tak Hanumán se ho ptal, když teda půjdu s tebou, tak budu tam taky moct naslouchat Harikatha. Then Lord Ram asking, why people are listening Harikatha? Why? Why people are listening Harikatha? Anybody? Because by listening Harikatha, we develop faith. We develop Shraddha. We never Develop Shraddha. develop Shraddha. Yeah. Shraddha. 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 Why will we create Shraddha? Develop Shraddha? To get Lord. That last means to reach near Lord
or to surrender the lotus feet or to get the Lord. This is our aim. That's why we are making bhakti. So, why people are listening Harikatha? The ambition is to reach the Lord, to get the Lord. Now, I myself, the Supreme Personality of Lord Godhead, I am asking you, you come with me. Then why you are asking, is there a Harikatha is going on? Because the result of listening Harikatha is to get the Supreme Personality of Godhead. I myself, the Supreme Personality of Godhead, asking you, you come with me, you live with me. Then what is necessary for you to listen Harikatha again? Lord asking to Hanuman. Takže vlastně pán Ráma se ptal Hanuman, proč se ptáš, co je vlastně cílem Harikatha? Vlastně cílem Harikatha, naslouchání Harikatha je získat lásku k Bohu, získat nejvyššího pána. Jo? A že vlastně pán se na to ptal, když já po tobě chci, aby si šel se mnou do mého sídla, tak proč ještě chceš Harikatha, když půjdeš se mnou, tak vlastně už mě získáš, už budeš se mnou, budeš mít mou společnost, tak jaký je ještě další důvod naslouchání Harikatha. So, here Hanuman is telling to Lord Rama, oh my dear God, you, if there is no, Lord Ram told, there is no Harikatha. There is no Harikatha. Then Hanuman requesting to Lord Rama, please excuse me. I am very sorry. I am unable to obey your order. I can't go with you. Lord Ram became very surprised. Till now, never he refused me or he disfollowed my order. But today, how he is disorder my order? Takže vlastně pán Ráma odpověděl, ne, v mém příbytku není Harikatha. Hanuman, když tady tohle uslyšel, velice pokorně se omluvil a řekl panu Rámovi, nezlob se, ale já nemůžu splnit tvůj příkaz, já nemohu jít s tebou. Pán Ráma z toho byl velice překvapený, protože Hanuman, který doteď byl výborným služebníkem a vlastně následoval všechny příkazy, tak jak to, že najednou se spečuje a nechce poslechnout tady ten příkaz nebo tohle přání pána Rámy, aby šel s ním. Now Lord Ram thinking, for Hanuman, I am not more important person. Harikatha is important from me. Then Hanuman understood the thinking of Lord Ram. Then Hanuman told, oh my dear Lord, you told yourself only. To whom I told and what I told? Hanuman asking, Lord Ram asking to Hanuman, to whom I told, what I told? Then Hanuman telling, you yourself tell. Naham tisthami vaikunthe. I am not living in Vaikuntham. Nacha yoginam hruday. I am not living in the heart of the yogis. Mad bhakta jatra gayanti tatra tisthami. Narada, oh my dear Narada, I am not living in Vaikuntha. I am not living in the heart of the yogis, but I am always living where my devotees are glorifying my glorifications. In that place I am always living. So that's why I never want to go with you in your abode. Because you are living there but not permanently.
when your devotees will be discuss the glorification of yours, then you will be give up your place, your own abode, and you will be there. Then what I will do there without you? Takže vlastně pán sám říká, já nežiji na Vajkuntě, já nežiji v srdci jogínu, ale já žiji tam, kde mý oddaní opěvují mou slávu. Takže Hanuman vysvětloval panu Rámovi, že on s ním nechce jít, protože tam vlastně na Vajkuntě pán není permanentně, jo, ale že je neustále tam, kde ho daní opěvují, takže chce být tam, kde se pán neustále opěvuje. Then Lord asking to Hanuman, oh, this is your matter. Okay, how many days you will stay here, live here in this material world? Hanuman telling, whenever this glorification of the Lord will be going on continuously, I will be here only. I will not go abroad. That's why it is told, Harikatha, the glorification of Lord is the greater than Lord himself. So it is most important for us to listen the glorification of the Lord. Otherwise, we cannot do bhakti perfectly. When we listen Harikatha, we can find our faults. We can understand our bhakti is going on smoothly or not. We can understand my devotion is improving or going down. Only after listening Harikatha only we can understand, realize. That's why it is most important for us to listen the glorification of the Lord every day, apratihata, spontaneously, according to our condition, situation, times. Takže vlastně poslouchání Harikata je jediná cesta, jak můžeme zjistit, jak na tom jsme, jestli děláme nějaký duchovní pokrok, anebo jestli naopak jsme na cestě dolů. Proto je důležité, abychom neustále naslouchali Harikata. If sadhus are available, we can listen from their lotus mouths. If not available, so many sadhus, exalted sadhus, Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, Jiva Goswami, Sarada Goswami, they written so many scriptures. Now also commentaries also are available in English, Hindi, Oriya, other language. Simply we can pray them, and we simply will read also. This is also like one kind of listening. Šraman. Takže když je příležitost naslouchat přímo od sádhu, tak samozřejmě to je ideální příležitost. Ale i když tato příležitost není, tak je tolik písem, které napsali Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur a další velké duše. Takže využíváme to podle možností, to přímé naslouchání, nebo můžeme číst skripta. Listening Harikatha is the simplest and easiest process to get the lotus feet of Godhead. To go we can very quickly reach to Lord Krishna. There is a very nice story. There is one named Ram Pandey near Varanasi. He was living. He has parents. Very shortly I am telling because time is over. You explain, then I will tell this story. Takže teď bude povídat příběh o Ram Pandey, který žil v Varanasi. No. Listening Harikatha is very easiest and simplest to near the Lord. To be near. A tady vlastně ten příběh má demonstrovat, že naslouchání Harikata je cestou, jak se dostat nejblíže k Pánu. There is one village, Hajaribagh. Inside there is one Brahmin was living. He has two children.
this small one name is, the younger one's name is Ram Pandey. Some years after, their parents died. So now Ram Pandey was very small. So to take care, Ram Pandey, his elder brother, married. Takže byl jeden bráhmin a ten měl 2 děti. To mladší dítě byl Ram Pandit. A vlastně rodičové umřeli velice brzy. Takže aby o toho Ram Pandita, který byl v tu dobu velice malý, aby o něj bylo postaráno, tak ten jeho starší bratr se oženil. So now also due to his unfortunately, 5 years after, he lost his brother also. A aby toho neštěstí nebylo dost, tak po nějaké době, asi po 5 letech, ztratil i z toho svého staršího bratra. Now in his family only what brother's wife means? Brother's wife, daughter-in-law. Stepmother. Huh? Stepmother. No. Brother's wife, sister-in-law. Sister-in-law. Now only sister-in-law and Ram Pandey is there. So it is very difficult to maintain house. So she was going to out for working and she is maintaining. After 4 years after, Ram Pandey became blind. He lost his eyes. See how our karma for prarabdham. After birth, he lost the parents. Then 5 years after, he lost his elder brother. Then 3 years after, he lost his eyes. Now, only sister-in-law is there. She was taking care of Ram Pandey. Some days after, some sadhu came in his village for 7 days Bhagavat Katha Saptaha. So she was so, Ram Pandey was so distressed, no eyes, he can't help to sister-in-law, and he is a very big burden for sister-in-law. So one day he sat on the Bhagavat pandal to listen Harikatha. He listened Harikatha, he felt very happy. 7 days finished, and when that Bhagavat Bhakta, the speaker, wanted to leave from that place, Ram Pandey came and fell down in the lotus feet of that speaker. Please, Maharaj, excuse me. I have one doubt. I have one desire to express in front of you. Please listen me. Then speaker asked, tell me what your problem. Then Ram Pandey told me, I want to stay with you. Speaker told, why you want to stay with me? Ram Pandey told, because I am very appreciated to listen from your lotus mouth Harikatha. I could not never listen Harikatha from before. Now I listen Harikatha, I got the real taste of Harikatha. So now without Harikatha I cannot live in this material world. But nobody can listen me, nobody can speak Harikatha to me without you. That's why I want to stay with you. Whatever, how it is possible for me to do some service according to my condition situation, I will definitely do service for you. But please, you don't don't tell that I will what. Please, you receive me. You don't tell like I will not take with you. Takže poté, co vlastně zemřel ten jeho bratr, tak jeho švagrová, ta manželka bratra, která o něj
něj starala, musela někam začít pracovat, aby byla schopná se o ně postarat. A 3 roky poté, co zemřel ten bratr, tak on ještě navíc oslepl, takže opravdu byl nešťastný, jak se k němu ten osud choval. Cítil se ještě vlastně velkým břemenem, velkou přítěží té jeho švagrové, takže ten jeho život byl nic moc. A pak se jednou stalo, že tam byl nějaký program, nějaký pandál, kde 7 dní probíhala harikata, takže on se tady toho zúčastnil, naslouchal 7 dní té harikata a když to skončilo, tak on šel za tím děčníkem a říkal mu, já mám jedno velké přání, prosím, jestli bys mi ho mohl vyplnit, já chci zůstat s tebou. Ten řečník mu říkal, proč chceš zůstat se mnou, jaký máš důvod. On říkal, protože já doteď nikdy jsem neměl možnost naslouchat takhle harikata, teď když jsem to slyšel, tak jsem byl velice šťastný, takže já bych chtěl naslouchat od tebe harikata, tak prosím přijmi mě, nechci slyšet, že bys mě nepřijal, já vím, že jsem slepý a malý, že nejsem schopný asi nějak moc pomoct, ale kdyby byla jakákoliv služba, kterou bych pro tebe mohl dělat, prosím, nechej mě být s tebou. The sadhu told, the speaker told, that's not a matter, because I am always traveling, and it may be difficult for me if you will stay with me, but your matter is you want to listen Harikatha every day. I will arrange for you, don't worry, you stay, you live in your home, no problem. Whenever I will do Harikatha, definitely I will arrange for you to come and listen Harikatha. In this way, whenever the sadhu was doing Bhagavad Katha, some Harikatha, then he arranged for Ram Pandey. Ram Pandey was used to come every day Harikatha to listen from the sadhus. One day, near in his village of Ram Pandey, the sadhu was doing Harikatha. Now, 2 days finished. In the 3 days, in the day of 3rd day, now it was very cloud and heavy rains. Due to this situation, Ram Pandey was unable to attend Harikatha. Takže vlastně ten sádu, ten řečník mu řekl, já si to nemůžu dovolit, nejsem schopný to zajistit, abys mohl být se mnou, ale jsem schopný zajistit, aby si každý den mohl naslouchat harikata. To znamená, já se o tebe postarám, že když tady budu někde v okolí, tak abys mohl chodit na harikata, naslouchat harikata. Takže takhle se to dělo, ale jednoho dne přišly nějaký velký deště a Ram Pandey nebyl schopný vlastně jít na harikata. Ram Pandey thought today is very heavy rain and it is very difficult for me to go and attend Harikatha. But definitely I have to go. Because that speaker arranged for Ram Pandey every day one person, he is blinded person. So that people is used to come to Ram Pandey's house every day and he is taking him. But today due to heavy rain, that person not came to take Ram Pandey. Ram Pandey thinking today maybe he will not come. But I will not stop my listening Harikatha. Also, his sister-in-law, he thought today is heavy rain from morning onwards, so Ram Pandey will not go Harikatha. So he is not prepared prasadam. Every day he is preparing prasadam and packing one tiffin carrier and she is giving to Ram Pandey. So Ram Pandey always used to take tiffin in this Harikatha pandal. After finishing Harikatha, he was taking prasadam. But today, sister-in-law thought so today is heavy rain, so Ram Pandey will not go. So he not prepared prasadam. But Ram Pandey on the morning onwards he took bath, shower and finished all the morning activities. Then he told
my or sister-in-law, please give my prasad tiffin carrier. She told, today is heavy rain, how will go? That person also not came to take you. He told, he will not come also, I will go definitely. Plus you give me my prasadam. She told, today is heavy rain, so I could not make prasadam. Okay, without prasad I can go, no problem, but you give me one umbrella. Then how will go? You are blind. No problem, every day I am going, used to go and come, I can understand. Then he could not listen to sister-in-law's word, and he took one umbrella, he started to go. On the way, going some kilometers after, he thought, from that place onwards, we are going down, and there is one short route. On that way, we are going every day. He reminding, thinking, because he is blind, he cannot see. So then he come down from the main highway to one short route, and going with one stick and one hand umbrella, going. He could not know there is one very big hole. He fell down into that hole. Takže vlastně každý den, když chodil na tu harikata, tak ten sádhu mu zajistil průvodce, který vlastně pro něj vždycky přišel a dovedl harikata zpět. Ale protože byl tak silný déšť, tak tady ten průvodce toho dne nepřišel. A stejně tak jeho švagrová mu každý den chystala nějaký prasáda, nějaký výček s prasádem, aby když skončí harikata, aby mohl přijmout prasádam, ale protože sestra viděla, jak moc prší, takže asi nebude moc jít, tak mu nepřipravila tady to prasádam. Takže on ale i přesto chtěl jít, protože si říkal, že nemůže být bez harikata. Takže prosil teda tu švagrovou, jestli může dát harikata, a ona říkala ne, a nemám to pro tebe připravený, nemůžu, tak jí říkal, tak aspoň mi dej nějaký deštník a ať můžu jít, že ona mu říkala, jak můžeš jít, když jsi slepej, že on přišel ten průvodce, tak jak se tam chceš dostat na harikata, ale on říkal, já tam chodím každý den, tak já si tu cestu pamatuju, tak já to nějak zvládnu. Takže teda vyrazil, vzal si deštník do jedné ruky, v druhé ruce měl nějakou hůlku a šel, pamatoval si tu cestu, že se vlastně musí jít někde dolů, kolem nějakého sádu, a takže tady tímhle způsobem šel. Ale protože byl slepý, tak nevěděl, že tam byla nějaká velká díra a do té díry spadnul. Now already there is a let to go. In meanwhile he fell down into the big hole. So he started to cry. How I am so unfortunate person. My prarabdha is so very strong. So, oh my dear Lord, till now I never desires anything from you. I never desires anything from you. Even though when I born, 2 months after I lost my parents, I never asked about my parents. 5 years after I lose my brother, also I never desire anything from you. I never complained about my brother or my parents. And the next 3 years after, I lost my eyes. How it was so difficult for me. Also, I never desire anything from you. I never complain to you. I never ask from you anything. But today, I am so much distressed. I am crying, full of a crying. I am asking you, please, you don't stop my listening Harikatha. I am asking these things. But how it is possible for me? Because I am on this, a big hole. I could not come out. And now time is going to over to finish Harikatha. Please, you don't delay my Harikatha. I am asking you. I never asked anything. But today I am asking you. I have desire. Please, you don't stop to listen my Harikatha. Takže když spadl do té díry, tak se začal modlit k Pánu, nebo modlit Pánu. Ale já mám hrozný
život, jo, ale Pane, nikdy jsem tě o nic nežádal, jo, když jsem se narodil několik měsíců poté zemřeli rodičové, ani nikdy poté jsem tě hodně rodičů o nic nežádal, jo. 5 let poté zemřel můj bratr, nestěžoval jsem si, o nic jsem tě nežádal. O 3 roky poté jsem oslepl, zase jsem tě o nic nežádal, nestěžoval jsem si, ale dneska tě o něco žádám, prosím, jsem se fakt v zoufalé situaci a nejsem schopný se dostat na Harikata, že už jsem tady nějakou dobu v té díře, v které jsem spadl a nejsem schopný přijít na tu Harikata, ono tak chvilku bude končit. Prosím, mám přání, dej, ať můžu naslouchat Harikata, ať tady tohle se nepřeruší, ať i dneska můžu poslouchat Harikata. See what kind of desires. He desires to listen Harikatha. He praying to God, you don't stop my Harikatha. Apratihata. It is known as apratihata. Pratihata means disturbance, broken. If today I will stop to listen Harikatha, means my regular activities it will be broken. This is apratihata. And that desire also only to listen Harikatha, not for this body, for body's purpose, this material body's purpose or mind's purpose or something. Only for Lord's Harikatha, the listening Harikatha purpose he desires. Then how Lord can sit in his Singhasanam? He was crying so much. Lord, you know, Bhakta Vassal. One name is Bhakta Vassal. Krishna's one name is Bhakta Vassal. Bhakta, who is Bhakta? Who have bhakti, he is Bhakta. How we can understand who have bhakti? Bhakti means ahaitik apratihata, without desire and unbrokenable spiritual activities. These are two things. Then we can be called a Bhakta. So now Bhakta is asking, praying, that how Krishna can sit on his abode. He came down as a form of Brahmin. He asked, he is shouting, Rampande shouting, oh, anybody is going, coming, please help me, please help me, please help me. Then one Brahmin came, oh, Rampande, what are you doing here inside? Oh, you fell down. Okay, don't worry. Just you catch my hand, I will be taken out from this hole. Takže jaký on to měl přání, že on chtěl naslouchat Harikata, on neměl vlastně žádný přání, co se týče jeho hmotného těla, aby se mu ulevilo nějak jeho utrpení, jo, ale jeho přání bylo, aby mohl vlastně naslouchat i nadále o nejvyšším pánu. Jo, to je vlastně to, aby ta služba byla nepřerušovaná. Bhakta je ten, který bez přerušení slouží nejvyššímu pánu. Takže to bylo jeho přání. Jo, ale když byl v té díře, tak volal o pomoc. Jo, pomožte mi někdo, já jsem tady v díře, šel tam kolem nějaký brahmin nebo koho to říkal. A říkal mu teda, co tady děláš, Rampandite, tak ty jsi tady spadl, tak podej mi ruku, já tě vytáhnu ven. Now Rampan thinking, somebody knows me, otherwise how he called me like Rampande. If he knows me, then he does not know I am a blind. Then how he is asking, catch my hand? How is asking? He is surprised. Then Rampan asked, do you know me? If that Brahmin told, yes, I know. If you know me, how you can asking me like you catch my hand? You don't know I am a blind? Also I am inside the big hole. You alone cannot take out me. You call some 3-4 persons. With the help of the 3-4 persons, I can come out. Otherwise, again you will fall down also. It will be very difficult for you
Nobody can help us. Then Lord laughing. I am a deliverer of whole worlds. I am a deliverer of whole worlds. But this guy is asking me, you call some 3-4 persons to deliver him. Now, Rampand thinking, Rampand understood. Because he is listening Harikatha. In this condition, in this like a forest area, who can come? I think Lord only came for me as a form of some persons. But if I will catch his hand, sometimes may I open my hand means I can fall down. If Krishna will be caught my hand, catch my hand, never I will be fall down. Yes or no? That is why in this matter he had to ask, you don't know I am a blind and you are asking me, you catch my hand. How I can see your hand? Please, you catch my hand. Means Rampande wanted to speak to us. Rampande wanted to speak to us. We all are blinded persons. We all are blinded persons. Due to the clutch of Maya, the bondage of Maya. We could not see Lord Krishna or God. We are unable to catch the hand of Krishna. We are unable to practice devotion. We are unable to practice. Our mind is so crazy. Our body is so asudham, impure. Mind impure, shariram impure, every word is impure, everything is impure. By this body or by this impure mental world, how can I serve to Krishna? It is very difficult. We are blinded about this. If Krishna mercifully, he will receive from us, or he will ask, or he will catch our hand, then it will be easy for us. Because he has more power, he cannot open his hand. We have no power. We are full of illusionary persons. Sometimes we are very strong about devotion, sometimes we are very loose about devotion. Then we can open our hand. If you will open our hand, means we can very far from the Krishna. So please God, you help me. Then the Brahmin told, okay, don't worry. He understood the heart of Rampande. Then he caught the hand of Rampande, he took out and he told, now on this way, this is short way, you go. Today also Harikatha not started due to heavy rain. He became very happy. Oh, really God is there. He listened to me. He is very blessed me. Very blissful for me. Today Harikatha not started means he became very happy. If started means half of Harikatha he could not listen. Then very happy he went there. That day also some throat problem of that speaker due to due to this condition change, no, due to heavy rain. So he came very late. In meanwhile, his sister-in-law came. Oh, today I could not give prasadam to my Rampande. So she herself came with prasadam and he asked her to that speaker, where is Rampande? Speaker telling, till now Rampande not came. Oh, why? He came, came out from house very early morning. Till now, or maybe he is coming. Okay, I have no more time. I have to go some other's house to some work. So you keep this prasadam. When Rampande will come, you give. Then he told this. Then he told, you take this some, you know, panam, tambulam. Do you know tambulam? Betel leaves. Yeah? So it was, okay, I think you are some throat problem, no? You take that betel leaves, it will be clear. Then
sister-in-law of Ram Pandey gave that betel leaves to that speaker. When that speaker took that betel leaves, very suddenly, for a few moments, he free from that throat problems and he felt something differently, but he could not understand. Now 5 minutes, 10 minutes after Ram Pandey came, Harikatha started. After finishing Harikatha, the speaker called to Ram Pandey. Oh Ram Pandey, your sister-in-law came and given prasadam for you, take it. Then he opened that cloth, opened that tiffin, he took prasadam, returned back to house, and he asked to sister-in-law, oh sister-in-law, take this tiffin carriers. Sister-in-law become very surprised. How it is possible? I could not give prasadam to you. No, how is it possible? The speaker told me you came there, you asked about me and you given that tiffin carrier. Then you told him when Rampan will come, you give him that prasadam. How you are telling I have not prepared prasadam, I not go there? No, I did not go there. I could not go there. Then you opened that cloth and saw the tiffin. This tiffin was not like steel. That tiffin was made of gold. Then he became surprised. And he was taking prasad. At that time also he felt some different things. Then discussing about this, that they understood this all activities are done by only Lord Krishna. Then when he understood, then both the sister-in-law, Ram Pandey, they surprised and they started to cry. Next day they came to speaker and they told all the matters. The speaker also understood. Yes, I also felt like this. So, what is the power of listening Harikatha? Unbrokenable listening Harikatha. Undisturbable listening Harikatha. So I am a speaker. Till now I could not take darshan of Lord. But by you, who is a good listener, apratihata listener, due to listeners, a speaker can also realize the Supreme Personality of Godhead. Shri Harikatha ki? Yeah. You are training my memory. Já to pokusím přeložit, to jsem si zapamatoval, že ten Ram Pandey byl v té rámě, do které spadl, že ten Brahman mu říkal, tak já ti pomůžu ven, podej mi ruku a chyť se mojí ruky a já tě vytáhnu. Tak Ram Pandey nad tím přemýšlel, říkal, to je divný, ten člověk mě zná, ví, jak se jmenuju, ale jestli mě zná, tak musí vědět, že jsem slepý, tak mi nemůže říkat, ať se chytnu jeho ruky, protože musí být jasný, že tu ruku nevidím, že nejsem schopný se ji najít. Takže to je nějaký podivný, tak v podstatě mu došlo, že tady tohle bude nejvyšší pán. Tak se ještě říkal, že se ještě zkusí, jak mu říkal, ale ty mě nemůžeš sám vytáhnout, že tady ta díra je velká, takže vlastně když já se tě chytnu, tak já tě stáhnu dolů a spadneme tam oba dva, musíš přijít pro nějaký další lidi, aby ti pomohli, aby vás bylo víc, abyste mě mohli dostat ven, ale ten Brahmin říkal, že já tady tohle já to zvládnu. Jo, a vlastně říkal, a ten Ram Pandey si říkal, jo, ale když já se chytnu té jeho ruky, tak já jsem slabý, můžu se pustit a spadnu dolů, ale pokud je to opravdu nejvyšší pán, tak pokud on mě chytí, tak tomu můžu věřit, že mě udrží, že nespadnu dolů. A tady tohle vlastně by měl být náš přístup, jo? Ne se snažit chytit nejvyššího pána nebo získat milost, nebo snažit se ji nějak urvat, ale spíš prosit pána, aby nám ji dal, aby nás on chytil, aby nás zaměstnal ve službě. Takže tady s tím postojem teda se odezval k tomu Brahminovi, takzvanému Brahminovi a ten ho opravdu vytáhnul. A k tomu
přejít tady nějakou cestičkou, mu nasměřoval a tam teda, že dojde k tomu místu, kde je ta harikata. Takže on se cítil velice šťastný, že vlastně mu bylo jasný, že to byl nejvyšší pán, který se o něho postaral. A mezi tím na tom místě, kde teda bývala ta harikata, tak tohle se nekonalo, protože byly ty velké deště, tak nebylo možné to nějak uspořádat. A sám ten řečník, ten sáru nebyl schopný mluvit, měl nějaké problémy v hrdle. No a mezi tím přišla vlastně ta švagrová od toho rámpándita, s prasádem si uvědomila, že teda ten rámpándit je tam celý den bez jídla, takže mu přinesla to prasáda. Ale ten řečník, ten byl na tom místě, ale říkal, že rámpándit tady ještě není, tady ještě nepřišel. Tak ta švagrová mu říkala, tak to nevadí, tak až přijde, tak mu dej tady ten uzlík s tím prasádem. Jo, a ještě nějak zjistila ta švagrová, že ten řečník, že má problémy s tím krkem, tak mu říkala, hele, tady vlastně ti můžu dát betelové lístky a ty ti pomůžu. Tak on si vzal ty betelové lístky a okamžitě ho to uzdravilo. Přestal mít ty problémy s tím krkem, ale on toho cítil ještě nějaký zvláštní, velice příjemný pocit. Takže švagrová odešla, nějak se to stalo, že ta harikata nakonec proběhla, ten rámpándit tam přišel. Když to skončilo, tak ten sáruhu, ten řečník mu dal ten pytlíček, ten šatku s tím jídlem, s tím prasádem. On to snědl a vrátil se potom domů, a když přišel domů, tak z té švagrové poděkoval, že mu ho tam přinesla. On říkal, že já jsem nikde nebyla, já jsem nic nepřinesla, žádný prasáda. Teď jsem ti to ráno říkala, že jsem nic nepřipravila. A jak se pořádně se podívali na ten šátek, ve kterém to prasáda bylo zabavené, zjistili, že ten šátek je ze zlata, takže došlo jim, že tam ta švagrová opravdu nebyla, že to byl zase nejvyšší pán, který tady tohle vlastně zařídil, tak se cítili tím velice požehnaní. A tady na tom vlastně demonstrovaná ta síla té nepřerušované oddané služby, že ten rámpándit opravdu nepřerušovaně měl tu touhu a chodil na tu harikata za každých okolností ji chtěl, takže díky tomu vlastně získal tady tu milost té přímé společnosti s pánem. Very long. Shri Radha Gopita Jiva ki, Samagat Bhakta Buddha ki, Gaur Pramanande. More patience.